You're 7. Wow. And you have a really pretty ribbon in your hair. У тебя очень красивый лет. Это змея. This is a snake. Это какой? Это человечек. This is another snake. Ah. This is such a good What does she find is the most recurring theme? Какие самые большие проблемы у детей, самые часто вы находите? Это страхи. Вот мы сегодня с детками работали, страхи. Темноты, да, вот особенно взрывов, особенно если что-то ревдет, они как цыплятки подбегают сразу же к учителю. Ну, когда я купила мороженое, мы попали там, что летела над нами одна бомба. И оно и бум-бум было, и это вот эта вот ракета, которая попала в эту школу. И вторая ракета, которая разорвалась у меня над головой, и мы видели, как осколками разрезала траву. Who was he with? Ты был с кем? С мамой, да? He was with his mom. How long did they stay away for? Сколько вас не было здесь в Славянске? Ну, месяца 3. About 3 months. And did he do school while he was away? А в это время ты в школу ходил? No. Кушайте! Кушайте! Молодец, Миша! So this is little chickens and this is And for they're chicks. Easter. Yeah. It's an Easter chicken. Это пасхальные, да? So that's what That's so sweet. Easter's coming. Thank you very much. Спасибо большое. Антика, Thank you. Hug. Yeah, thank you. They're playing with the sand. Это sand play. Это психологическая Is игра. it magic sand? It's a game. Magic. This is magic. Магический, то есть. Конечно. Раз. Так, моя. And leave a Так, mark. Орландо. Вань, давай. Вот еще место у нас есть. Владушка, давай. Так, все отпечатки тут есть. Да. О, убираем. Так, смотрите. Смотрите. Так, я сейчас нарисую одну интересную фигуру. Улитку. Нет, это фигура такая, которая обозначает бесконечность. This means eternity. Смотри. Не спеши, по очереди клади. Плаваешь. Так, ваше сильное качество. Я люблю титаны. Мы просто заснимем, да? То есть вы можете себе играться дальше. Is this Play-Doh? Что это? Это глина? Oh, you can speak English. Немножко, скажи. Скажи a little bit, скажи. Сам. Ah, so you're more of a thinker. What's your favorite thing? Что твое любимое занятие? Рисование. He likes drawing. Когда нас обстреливали, мы, естественно, прятались. Ребенок и видел это, и слышал, потому что у нас возле дома стояла установка, и все вот эти вот... И здесь, когда мы уже сюда приехали, долгое время он боялся грома, боялся зайти в троллейбус, в лифт. Yeah, very good. It's a little heavy, but otherwise it's all right. It's all right. Saves lives. That says bomb shelter. There are 300,000 children in eastern Ukraine who need help to continue their education. We've just driven for a couple of hours. We're about 3 kilometers away from the front line, and actually this sign here says bomb shelter. This school was hit during the conflict and has been repaired and is being maintained by UNICEF, and we're going to go inside and meet some of the children. We were just told that the situation has become a little unstable, but that's okay because there's a bomb shelter here.
We've just been led down to the basement, which was used as a bomb shelter. Was it scary? Да. Yes, this was her bed. And then she said this was her chair to sit in and read. It's pretty cold down here actually. I was asking her and she said, yeah, it was really cold. It's really intense for a little girl to be down here for 10 days. When you think that only 2% of humanitarian aid goes towards education, it's just simply not enough. Children need education for a future. Children need education for a sense of community, a sense of belonging, a routine, and the possibility of a life. It was also very reassuring to see that UNICEF has managed to rehabilitate, rebuild 50 or so schools. There's certainly more to be done, and our attention can't be drawn away from a crisis just because it's no longer in the news or it isn't newsworthy. There are people living with real, beyond challenging lives, and they just really need us to be aware in order to